Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Stand me soft, feel like way the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Never reminded, never taking whatever you told me. I know what I could be, making emotion painful and so tell me, is this what you made me?
Вот такая печка получилась для гаража. Неплохая печь. Очень простая. Ну, как заказывали, так я и сделал. Вот такая вот кованая ручка. Отбойник, чтобы основную дверку не гнуло, не вело. Поддувало, сделано с пружинкой, прижимает, вот сколько нужно, столько выставили. Печь сделана, стенки 5 миллиметров, 46 ширина, высота 51. Печка получилась приподнята, будет неплохая конвекция. Конечно, можно было сделать здесь такие крылья, вот так вот, чтобы воздух хорошо конвектировался и обдувался печкой, ну, вокруг печки. Труба дымохода из 170 трубы. Приварил вот такие вот поддерживающие арматуры. Дальше пойдет кладка. В кладке будет уже задвижка. Так, длина печки практически 80 сантиметров. Вот. Труба толстостенная. Точно не помню, либо 10 миллиметров, либо 12. Ну, хватит ее на века. Это точно. Так, труба, по-моему, 40-я. 42-я труба. Ну, приблизительно. Померил. Вот. Зольника нету. Как я и сказал, сказали попроще сделать. Так, ну и сюда что-нибудь уложит, чтобы дрова были, ну, под дрова воздух подходил. Вот. Ну все. Если был кому полезен, очень рад. Есть какая-то критика конструктивная, буду рад. Неконструктивная, также и получите такой же ответ. Все, всем спасибо. До свидания. Там-там-там. Без каких-либо особенных затрат создан этот самогонный аппарат. И приносит он, друзья, доход днем и ночью. Круглый год и пам-пам-пам-пум-пум-пум-пум. Днем и ночью. Круглый год. О, блин, не выключил, что ли?